Merci beaucoup, Monsieur David. Do you confirm that France is against the signature IRPC? Das mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu verknüpfen, die uns natürlich auch negativ betreffen würden. Das heute ist ja gewissermaßen ein Krisengipfel für eine Krise, die nicht eingetreten ist. Insofern, was wird heute besprochen? Worauf kann man sich hier heute einigen? Und wie wird man mit der nächsten Krise umgehen? Ja, Sie haben es ja angesprochen. Sie haben gesagt, die eine Krise ist so nicht eingetreten, aber wie wird man mit der nächsten umgehen? Und genau das ist unser Thema. Wir müssen uns auf diese neue, veränderte Ordnung in der Welt einstellen, und zwar sehr schnell. Und das heißt, dass wir uns für Eventualitäten rüsten müssen und daher auch klar machen müssen und eine Position haben müssen, die selbstbewusst stark ist, mit kühlem Kopf, aber auch mit ruhiger Hand, klar sagt, was wird sein, wenn in der nächsten Krise wieder mit sachfremden handelspolitischen, wirtschaftspolitischen Maßnahmen in Europa gedroht wird, einzelnen Ländern oder der Europäischen Union insgesamt. Wie werden wir darauf reagieren? Und ich glaube, hier braucht es eine deutliche Position und eine klare Antwort. Eine Frage noch zu Mercosur, wenn Sie erlauben. Die Kommission will nun offenbar das Abkommen vorläufig in Kraft setzen am Parlament vorbei. Was sagen Sie dazu? Soweit ich informiert bin, ist das gängige Praxis, dass in ähnlichen Fällen so vorgegangen wird. Das ist nichts Neues. Herr Bundeskanzler, welche Rolle Eine Frage noch spielt zum Board of Peace, wenn Sie erlauben. Österreich wurde ja offiziell eingeladen zum Board of Peace von Donald Trump. 1 Milliarde soll man zahlen, um in diesen Club zu kommen. Wird Österreich diesem Board of Peace beitreten? Ja oder nein? Wir prüfen den Vorschlag, der hier unterbreitet wurde, und die Einladung, hier teilzunehmen. Ich sage ganz klar, alles, was zu Frieden führt, ist natürlich unterstützenswert. Andererseits geht es darum, wie schaut die Konstruktion aus. Und wir haben eine Organisation, die für solche Fälle geschaffen ist. Das sind die Vereinten Nationen. Und ich glaube nicht, dass man Parallelorganisationen ins Leben rufen sollte. Herr Bundeskanzler, welche Rolle spielt Amerikas Zugang zu Ressourcen, zu kritischen Materialien in Greenland, jetzt zumindest News in Davos? Ich kenne diese Rahmenvereinbarung nur in der Veröffentlichung. Da ist dieser Punkt angesprochen, aber ich kann dazu nichts Näheres sagen, weil mir die Umstände auch nicht bekannt sind, die in diesem Zusammenhang allenfalls erörtert wurden. Von der Vereinbarung, es ist ja nur eine kurze Punktation, glaube ich, ist man noch sehr weit weg. Welches Zeichen muss der Europäische Rat heute Abend senden? Ich hoffe, ein deutliches.
Bundeskanzler, eine Nachfrage noch zum Friedensrat. Welche europäischen Länder außer Rumänien, Bulgarien und Ungarn erwarten so einen möglichen Beitritt? Kann das eine Konkurrenz, eine ernsthafte Konkurrenz zu der Vereinten Nationen werden? Ich habe vorhin schon gesagt, ich würde es nicht für vorteilhaft empfinden, wenn wir eine Konkurrenz zu den Vereinten Nationen aufbauen. Ich glaube, wir sollten diese Organisationen, die dafür gegründet wurden und die da sind, nutzen. Und welche Länder dann teilnehmen werden, müssen die jeweiligen Länder für sich entscheiden. Soweit ich weiß, prüft die Europäische Union, die Mitgliedsländer derzeit den Vorschlag. Wir tun das auch und wir werden dann zu gegebener Zeit die Entscheidung bekannt geben. Vielen Dank. Chancellor, what's the biggest lesson for Europe for this week? Of transatlantic relationship. For me, as the president of the country, which is in the eastern flank of European Union, it's very important to keep the focus of United States and Europe in many forms. First of all, deployment of American troops, NATO strength, and this is crucially important. So we are following all these discussions about relationship between the European Union and NATO, but I think we can solve all the issues if we propose positive agenda to our colleagues in the United States. This is critically important that all security issues have to be solved together, and cooperation should be the main key word instead of confrontation. And I think I see some good developments since yesterday in Davos. We had the opportunity to attend the speech of President Donald Trump. I think it's very important to understand that we can achieve much more by stopping the aggression of Russia and China and securing the stability in Arctic and North Atlantic region if we do it together. So this is, for me, absolutely important. On the other hand, of course, we support territorial integrity of Denmark. This is our close friend, not only the member of the European Union, but this is our close friend. Denmark helped, assisted Lithuania very much, especially in the first years after we regained our independence. And for us, territorial integrity, it's the principle, just an untouchable principle of international relations. Have the transatlantic bonds been weakened as a result of the events? Sorry? Have the transatlantic bonds been weakened as a result of the events this last week? Well, I think transatlantic relations should be always very dynamic. And of course, we should avoid this reaction. We all the time try to react to the changing situation, but I think what we need in Europe, we need proactive actions. And I think it is possible to do, but we can do it only together. If some countries have special opinion or special stance on the situation, of course, then it's very difficult to find a solution because we built our decision-making on the consensus. So I think tonight, we will have the opportunity to discuss the situation, not only looking from the trade tariffs perspective, but looking broader, looking to the possible cooperation, because this is not only about the military cooperation. This is about the cooperation in defense and energy. My country buys a lot of LNG from United States. For us, it's also the matter of mutual benefit. United States deployed 2 battalions in Lithuania on a rotational basis. For me,
It's a key element of our deterrence, together, of course, with the involvement of our colleagues from other NATO countries. So I think it is very important to keep the focus on the constructive agenda and avoid these misunderstandings, which are unfortunately the reality from time to time. How can there be any credible deterrence against Russia? How can there be any credibility for Article 5 after the past 2 weeks? Well, nobody has questioned the Article 5 and NATO. And President Donald Trump mentioned yesterday that this is long-term commitment and long-term obligation of the United States. So I think they are interested to keep this close cooperation between European Union and United States in NATO. But, of course, we have to put additional efforts in order to make the involvement of the United States mutually beneficial for both sides. Mr. President, which message should be sent from today's UCO? The Polish Prime Minister said coercion is not the way. So what is the way? Coercion is not the way, and I am strongly against bold actions because I still treat the United States as our closest friend. And again, like in the case of Denmark, the United States was by side of us since the regaining of our independence, and any additional year brings new moments and new elements of cooperation. So if we can solve all the issues on the bilateral basis, why we cannot do this on the pan-European basis? I think it is possible, and I am optimistic about that. garanties akkoord zouden zijn. Dat zou echt een ontzettende mooie, belangrijke stap zijn. Als dat daadwerkelijk zo is. En zal Amerika met deze onvoorspelbare president die veiligheidsgaranties dan ook nakomen? Ja, daar heb ik geen zorgen over. Omdat uiteindelijk ook die veiligheidsgaranties zullen worden vastgelegd. Niet alleen maar bij mondeling afspraak of het ondertekenen van een brief. Maar dat worden echt stevige, vermoedelijk ook verdragsrechtelijke afspraken. Die ook door menig parlement zal moeten worden goedgekeurd. Ligt er inmiddels een draaiboek voor wat er gebeurt als Amerika wel zijn handen van Oekraïne afhoudt? Wacht even hoor. Kunt u die vraag nog één keer herhalen? Wat gebeurt er als Amerika wel inderdaad onvoorspelbaar wel zijn handen van Oekraïne afpakt? Gaan we daarover praten? Nee, we zijn vooral bezig om te zorgen dat we met Amerika die veiligheidsgarantie voor de Oekraïne vormgeven. En dat gaat werken. Daar zijn we mee bezig. En daar hebben we Amerika ook gewoon snoeihard voor nodig. Je zegt aan het begin de angel is er nu echt uit, maar op de langere termijn. Gaat u er vanavond met uw collega's over praten wat de langere termijn strategie wordt als het gaat om de relatie met Amerika? Ja, het heet niet voor niks een informele bijeenkomst over de transatlantische relatie. En dat betekent dat we het daar dus over hebben, omdat we zien dat de dingen veranderen. Dat betekent ook dat we reëel moeten zijn en moeten kijken hoe Europa zijn bijdrage veel meer kan versterken, zowel op het gebied van defensie als op het gebied van de economie. Daar veel meer de samenwerking zoekt, daar veel meer als één actor optreedt. En ik kijk in die zin tevreden terug op de afgelopen periode. Want ik denk dat de afgelopen dagen de Europese Unie, maar ook in Europa, samen met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, de gezamenlijke solidariteit naar Denemarken hebben getoond en ook de eenheid hebben getoond. De Europese Raad is natuurlijk geen debatclub. Er is de afgelopen weken natuurlijk wel wat gebeurd in de relatie met de Amerikanen. Hoe zou u dat omschrijven? Ja, ik denk dat Amerika laat zien dat ze zeg maar Make America Great Again echt heel letterlijk nemen en erg voor hun eigen positie kiezen. Maar dat we uiteindelijk in die transatlantische relatie altijd wel weer in staat zijn om die positie van Amerika goed te verbinden met ook het Europese belang. Maar daar moeten we wel echt ook in de toekomst meer naar kijken hoe we dat op een manier kunnen doen die voor beide partijen, Amerika en Europa, zeg maar, meer bevredigend verloopt dan dat we af en toe elkaar gaan dreigen met maatregelen die niet horen bij de relatie die Amerika en Europa heeft. U heeft natuurlijk ook de toespraak gezien, of in ieder geval vernomen wat Trump in Zwitserland heeft gezegd. Hoe kijkt u eigenlijk naar zijn analyse over het verval van Europa? Heeft u niet ook een beetje gelijk? Ik ga geen toespraken duiden.
Dat lijkt me niet mijn rol. Misschien na mijn pensioen als premier. Maar zelfs dat betwijfel ik. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ook gisteren weer is gebleken dat we ten aanzien van Groenland en het Arktisch gebied weer de samenwerking hebben gezocht en hebben gevonden waar we het met elkaar over eens zijn. Namelijk dat de veiligheid van het Arktisch gebied, dat het daarom gaat en dat we daar elkaar op hebben gevonden. En daar nu, goed, het zijn raamwerkafspraken, nu vooral door Koninkrijk Denemarken moeten worden ingevuld. Een vraag over Mercosur, dat komt misschien vandaag ook langs. Hoe kijkt u ernaar? Wat vindt u dat de Europese Commissie nu moet doen na deze serieuze stemming in het Europees Parlement? Ik denk gewoon doorgaan. En ik heb begrepen dat zojuist in de Kamer een motie van die strekking ook is aangenomen. Dus dan zeg ik dat met nog meer enthousiasme. Hartelijk dank. Tot ziens. Bye bye. Bun. În primul rând, e un Consiliu European informal care are... τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και όλες οι χώρες με δύο εξαιρέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκφράσει κάποιους, πιστεύω, εύλογους νομικούς προβληματισμούς, καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ, εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παρά τα αυτά, η πρόταση της Ελλάδος, η πρότασή μου, θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Σύμβουλο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια εύλογη συμβιβαστική λύση η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνης της Γάζας. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή, χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ουσιαστικά έναν νέο οργανισμό ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Look, the fact that we're meeting here in Extraordinary Council indicates that there was clear tension over the past weeks between the United States and Europe. Having said that, I welcome the statements made by President Trump yesterday at Davos, and I think that there is room to explore a reasonable compromise that will fully respect the sovereignty of Denmark and Greenland. I think Europe was united in terms of addressing the United States on this topic. And again, my hope is, and I will always work towards, a de-escalation. I'm a big believer in the Transatlantic partnership. I recognize the challenges, but I do believe that if we remain united, firm, but constructive, that a solution can be found. Thank you. Prime Minister, one question. Cartă care angajează statul român într-o chestiune internațională și trebuie să fie făcută o analiză a raportului dintre drepturile și obligațiile care ar rezulta din această cartă cu toate celelalte carte, Carta ONU, de exemplu, la care România este parte. Cam asta e. Declarațiile critice pe care le-a făcut din Zelenski la adresa liderilor europeni. Ce poate să facă Europa mai mult și România în acest sens? Da, important este dialogul. Bineînțeles că dumneavoastră în media sunteți foarte importanți și declarațiile publice sunt de asemenea importante pentru opinia publică. Important este dialogul și pentru moment suntem într-o poziție de echilibru. Ne vedem după. Just one, yeah. Do you think the relationship with the US has broken forever? Do you think it can be fixed? What do you make of this week's results? I think it was not at all broken. I think we can discuss, we are here.
Kako ste? Koliko vas je puno? Može. Dobro večer. Evo, nakon sastanka Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu, protekla 3 dana, došli smo na neformalnu večeru Europskog vijeća sa jednom temom. Tema je raspraviti odnose između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država u svjetlu svih recentnih zbivanja i Greenland i naravno inicijativa Odbora za mir kao i drugi napori gdje je potrebna koordinacija glavnih zapadnih saveznika poput kriznih situacija u Ukrajini, to jest okončanja ruske agresije na Ukrajinu i naravno stvaranja preduvjeta za trajni mir i na Bliskom istoku. Naša poruka je svih ovih dana bila vrlo jasna, solidarnost sa Danskom, sa Greenlandom u pogledu njihovog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti, ali istodobno potaknuti nastojanja da se dijalog između saveznika, Sjedinjenih Američke Države i europske članice NATO-a i članice Europske unije jesu prijatelji i saveznici. Transatlantske veze bile su okosnice izgradnje suvremenog svijeta pa i međunarodnih organizacija u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata i mislim da je itekako važno da pronađemo rješenja za ponekad i različita stajališta koja nas opterećuju. U tom kontekstu jučerašnji govor predsjednika Trumpa u Davosu gdje je u biti najprije poslao poruku da je zainteresiran kupiti Greenland, a ako to ne bude da neće baš biti najsretniji, međutim istodobno da ne kani i ne misli koristiti silu, čime je de facto došlo do de-eskalacije te situacije odmah. Drugo, napori koji su se vodili u jednom užem krugu u kojem je sudjelovao glavni tajnik NATO-a o tome da sve zapadne saveznice koje su prisutne na Arktiku postignu određeni multilateralni aranžman kako ojačati sigurnost tog prostora su svojevrstan način da se smire tenzije i naprotiv da se organizira zajednička suradnja najprije onih zemalja koje na tom prostoru i jesu, onda naravno uz podršku svih ostalih NATO saveznica. O tome sam razgovarao nešto i sa glavnim tajnikom NATO-a kada je bio u Zagrebu prije 10-ak dana, tako da ćemo i večeras pokušati u toj širokoj raspravi vidjeti kako upravljati transatlantskim odnosima u godinama koje su pred nama. Hrvatska je naravno lojalna članica i Saveza i Europske unije i želimo da odnosi među svim partnerima budu što iskreniji, sa što većim poštovanjem, sa što manje tenzija i nerazumijevanja. Gospodine Plenković, ima li sa strane SAD-a poštovanja prema Europskoj uniji? Ovo jesu specifična vremena, ono što je očito da se živi u vremenu političke komunikacije gdje se često kaže riječ više, kvalifikacija više, onda izaziva reakcije i to je cijeli problem u cijeloj ovoj priči. Međutim, ne doima mi se da je sa strane Europe članica bilateralno ili nas svi skupa bilo poteza koji bi na određeni način prouzročili takvo ponašanje. Dakle, ovdje je jedan kontekst u kojem mi danas moramo se dogovoriti i koordinirati kako da očuvamo jedinstvo, a da se odnosi što je više moguće baziraju na onome što nas povezuje i na onome što nas razdvaja. Može više vjerovati predsjedniku Trumpu nakon Pa ja mislim da je on dosta reterirao tijekom jučerašnjega dana i da je izjava i ministra vanjskih poslova koji je bivši premijer Rasmussen bila prilično pozitivno ohrabrujuća. Premijerku Frederiksen ne razumijem, dakle sve što bi dovodilo u pitanje suverenitet Danske za nju je kao premijerku naravno neprihvatljivo, ali bitno da se pronađu aranžmani koji Danskoj mogu osigurati suverenost, a Sjedinjenim Američkim Državama sigurnost. Pa cijela ideja, dakle, da tu jednu novu inicijativu koja u biti jedan novi međunarodni ugovor.
is the signal we need to send, both to our adversaries, but as well as to our allies. Why are you still speaking about the United States as an ally? Because we are, like I said, Europe is not willing to junk 80 years of good transatlantic relationship because of disagreements. And if you look at, the surveys that have been done also in America, then majority of Americans see Europe as their biggest ally. So I think this is the way it is, and we are willing to invest our time and energy in this. Will you cooperate with the Board of Peace? Will you work together with the Board of Peace? In the United Nations Security Council resolution, the Board of Peace was foreseen, but it was for a limited time until 2027, and also, clear path how Palestinians would take over. And that's why we want to work for the peace in Middle East, and we want this Board of Peace to be limited to the UN Security Council resolution as it was foreseen. So if we narrow it down for Gaza, like it was meant to be, then we can also work with it. What damage has Donald Trump done to the US? Well, like I said, our relationship has definitely taken a blow, and this is enjoyed by Russia and China, mostly if we have disagreements between ourselves. So we want to, really show also America that if they are concerned about Russia and the security threats that come from Russia, we should focus on energy on actually really helping Ukraine so that they are willing to push back Russia. We should put pressure on Russia so that they stop this war. That is what he says. He's concerned about Russia and China. So we are also concerned about Russia and the economic coercion that comes from China. So we need to work together. None of us is strong enough to deal with this alone, and we are willing to work together in unity with the European members, but also in unity with our allies. Thank you very much. Στους τομείς, αυτονομία στην άμυνα και την ασφάλεια, αυτονομία στα θέματα της ενέργειας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, και αυτή η χρονική συγκυρία, αν θέλετε, επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης μας και θεωρώ ότι θα βοηθήσει σημαντικά στο να εργαστούμε συγκεκριμένα προς επίτευξη του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας, της στρατηγικής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. I'm sure that Ukraine is going to be discussed also today, following the latest. As we've seen after heightened tensions this week, we can say for now that cooler heads have prevailed, and we can really safely say that we have not budged on Denmark, on Greenland sovereignty, on territorial integrity. We fully stand behind them and their independence. They are not for sale, and I think that message was made very clear this week, and we are happy to see that de-escalation is on the table for now. This also means that we can continue at this stage our discussions internally on the EU-US trade deal, which had been paused pending the impending tariff threat. So I will be taking it forward together with my colleagues in order to proceed. We're also working with our colleagues in the House of Congress. The two legislatures can work together to broker solutions, dialogue. A lot of them want to build bridges with us. Likewise, we would like to build bridges with them. And on trade, you can see a lot of alignment. If there's one thing we learned this week, is that we have to be autonomous and we have to be strong. At the same time, we need stability. We need a fair partnership with the United States, which is in the interest of all. That is based on dialogue and respect. One thing on Mercosur.
As you saw the vote yesterday, do not want to over-dramatize things. This was not a vote on the consent. It was simply legal clarifications, as it is in the full prerogative of the Parliament to do from the Court of Justice. Once those clarifications are given, we will proceed with the consent. President, my question should still apply provisionally. Is he respectful of the Parliament for saying that? Well, provisional application is a prerogative, and this is what I will discuss with the leaders of the Council and the Commission. Naturally, the Parliament would always say that full prerogatives must be respected. However, provisional application is an option on the table, and I will take it forward also with the leaders of the political groups, step by step, keep calm and cool in this. One question on the US deal. Does it mean that now the procedure is on bloc and you could schedule a vote in the coming weeks? Do the groups? So first, it will need to be voted in the International Trade Committee. It was scheduled for next week. It will now have to happen in the next days. Our colleagues are confident that we can continue discussions, and if all things go well, yes, it can be scheduled in the plenary. Are you happy with how Europe reacted to this crisis this week? Are you happy about that? Well, happy is a big word. I think what we can say is, however, that we were united, and we had one message, that we stand fully behind Greenland and Denmark, independence, territorial integrity and sovereignty. And that strong message led to what today is a de-escalation of the tensions that would have otherwise potentially led to quite strong measures coming out tonight. Thank you very much.
It's good actually that today already we have some de-escalation. It has been very busy days recently with public announcements, with so many different news coming from social media, and I think it's good that we have an option today to meet. For Latvia it's important to have those negotiations here as well. For us, transatlantic relations are very important, as well as we are Europe, and our Danish partners are very important to us as well. I think we really need as well to strengthen Arctic, and if Danish government will ask us some help, we are ready always to commit to NATO. We have really strong our defense policy. Latvia is spending already 5% of our GDP to our military and our defense needs. So I think we really need to do more in action, not just to discuss. So it's good. We have some de-escalation, and I hope more we can get through negotiations, through sitting on one table, through diplomatic relations, and I hope it will be a very busy night tonight. Do you think the EU-US relationship is now weaker than it was a week ago? I think it's intense. I think our relationship is intense and it's active. From one point, it's very good, because it would be much worse if we wouldn't have a relationship. But we do have a relationship, and that's a good sign. Do you trust Donald Trump? Do you trust him? I think it's not for me to evaluate do we trust or do we not. We just need to work with what we have. Those are legal American people elections. They have elected their president. We are Europe. We have our own leaders, so we need to deal with those issues. That's not easy. Politics and diplomatics always are complicated. Donald Trump adores to make deals. Thank you. Šodien ir neformālā Eiropadome, un es domāju, pēdējās dienās ir tik daudz notikumu bijuši. Mūsu kalendāri ir bijuši pilni, mēs visi lasām ziņas, notikumi, runas Davosā, paziņojumi. Labi ir tas, ka šodien jau mēs esam atbraukuši un ir zināma de-eskalācija notikusi, arī jautājumā par tarifiem, arī attiecībās starp Amerikas Savienotajām valstīm, Eiropu, tieši jautājumā arī par Greenlandi. Bet ir labi, ka mēs šovakar satiksimies. Es domāju, mums visiem ir jāizrunā, jāsaprot, kas ir uz vienas lapas, kas nav, kāds ir progress arī jautājumos par tarifiem, jo skaidrs, ka mums ir jābūt gataviem visu laiku sekot līdz dažādiem pārsteigumiem. Un tikko žurnālisti jautāja, vai mums ir labas vai sliktas attiecības Eiropā ar Amerikas Savienotām valstīm, es teicu, mums ir intensīvas attiecības, labi, ka viņas ir. Sliktāk būtu, ja mums šīs attiecības nebūtu, jo, protams, arī Latvijai ļoti svarīgi transatlantiskās attiecības uzturēt. Viņas ir tādas, kādas viņas šobrīd ir. Mums ar to ir jārēķinās, ka Amerikas iedzīvotāji ir ievēlējuši savu prezidentu, un mums ir jāstrādā ar to, kāds ir viņu prezidents. Tā kā es domāju, tas nav vienkārši. Mums ir jāspēj arī prognozēt pāris soļus priekšu. Eiropai pagaidām tie ir labi sokās. Vai mums ir jābūt arī gataviem spērt tādus smagākus soļus, kā piemēram šo pretpiespiešanas instrumentu vai kādus atbildes tarifus ieviest, ja tas būs nepieciešams? Mēs apspriedīsim noteikti. Es domāju arī šo, jo aizkulisēs jau mēs arī spriedām, vai mums vajadzētu vismaz pateikt, ka mums tāda ir. Es domāju, to mēs arī kaut kur caur aizkulisēm šo ziņu nodevām, jo tas, ka Eiropai jau bija faktiski visādi, tā sakot, kārtas, ko izvilkt ārā šajā brīdī, manuprāt, ir labi, ka Eiropa ir sagatavojusies, ir kārtīgi pastrādājusi, jo ja mums tagad būtu šie lielie tarifi, automātiski stājas faktiski spēkā šie arī pret atbildes tarifi attiecībā uz trešajām valstīm, kas pret mums tādas Eiropā piemēro. Tā kā mēs esam gana labi sagatavojušies. Protams, man negribētos, lai šie kari turpinās, jo galā jau par to samaksā uzņēmumu, un arī Latvijā uzņēmumiem varbūt tik liels tiešas ietekmes nav, bet man negribētos, lai mūsu uzņēmumu gala rezultātā samaksā visu to cenu. Paldies!
USA den senaste tiden. Danish media over here. Förhållandet till USA är skadat permanent. Det ska jag inte säga. Däremot är det här förtroendeskadligt. Jag tror att USA underskattar hur skadligt det här är för relationer mellan länder, mellan ledare, men också kommersiella relationer, företag, konsumenter. Jag tror att det här är dåligt. Sen kan sånt alltid återuppbyggas igen, men jag tror att det här är dåligt för våra transatlantiska relationer. Ja. The man in the back. Hvad synes du om Donald Trumps ageren i den her sag, hvor han har hovedet et andet land Danmark for at få lov til at købe noget af det der? Nej, det är fullkomligt orimligt. Jag vill säga uttryckligen till alla danskar att vi står fullständigt bakom Danmark och Grönland. Och jag tror och jag hoppas att vi har visat det på alla de sätt som vi också känner detta. Jag tror nästan varje land kan föreställa sig vad Danmark har gått igenom med detta. Varje land som har en ö som ligger på lite avstånd från fastlandet kan föreställa vad som skulle hända om ett annat land kommer att göra anspråk på det territoriet. Det är fullkomligt oacceptabelt. Så att bevekelsegrunderna känner jag inte. Jag tycker att Danmark har varit väldigt tydliga med att det finns utomordentligt goda möjligheter att samarbeta om alla de viktiga frågor. Vi visade häromdagen att vi gärna är med i sådant samarbete också. Kan vi bidra till att stärka säkerheten på Grönland och i en bredare bemärkelse i Arktis, så gör vi det mer än gärna, och det visade vi också på plats. Så att jag tycker att detta har show don't tell. Det tycker jag vi har. Men sluta nu, jag måste ta in i taget bara. Vem? Ja, we got a Danish question from politiken. Ja. Here. Politiken. Ja. Vad kan Europa göra nu för att backa upp om Danmark och Grönland? Det allra viktigaste, det är det jag tycker att vi gör just nu, och det är också det viktigaste beskedet från det här mötet idag, en fullständig uppbackning bakom Danmark och Grönland, att vi står bakom Danmark och Grönland. Det var agerandet mot Danmark och Grönland som orsakat att det här mötet ägde rum överhuvudtaget, och att det finns en fullständig uppslutning bakom Danmark och Grönland, det är det här mötets viktigaste faktiska slutsats. Sen kan vi också diskutera långsiktiga saker. Hur ska vi se på relationen med USA på längre sikt? Hur ska vi se på tullfrågor om någonting sånt här skulle hända igen? Men det viktigaste nu är att hela Europa och resten av världen har klart för sig att vår kontinent står bakom Danmark och Grönland. Ja, jag tycker nog att det är en slutsats man kan dra idag. Last question to AFP over here. Thank you, Prime Minister. I wanted to ask, do you think that Trump's bullying tactics worked in the end? And after the threats, while they may have been withdrawn, they were still made. So do you think the EU-US relationship is now damaged beyond repair? I think nothing is ever beyond repair, but that this has been damaging for the trust between European countries and the US. I think that is without any doubt. I really hope that we now can get back to serious discussions on how to increase security on Greenland, for example, but also on economic matters and all these things. But I think a necessary precondition is for the European Union to voice a very, very clear stance that we stand united behind Denmark and Greenland, and we do not accept to be blackmailed by any country, and even less so by an ally. Thank you so much. Thank you.
Iva, naturalment, il-biraħ kien hemm żvilupp importanti wara l-laqgħat bejn il-President. Es ist wichtig, dass man eine europäisch starke Stimmung gegenüber Amerika, gegenüber anderen auch. Ich gesehen, dass wenn Europa stark ist, wenn Europa geeint ist, da gibt es keine Menassen, da gibt es keine Ängste. Wir haben das nicht immer gesagt, vis-à-vis von Freunden, da die muss unsere Prinzipien leben und dann müssen die Prinzipien noch suchen. Das gilt doch wie von denen, die Männer Freunde sind. Zu Prinzipien muss ich stehen. Wir haben das gemacht an der Ukraine, wo man die Russen gesagt haben, die können nicht aufhalten, an ein anderes Land, an ihr Staat akkaparieren. Wir suchen da doch vis-à-vis von den Amerikanern, das sind als historisch Freunde, das bleiben als Freunde. Wir können weder ein Territoire von einem anderen Land an Europa, wo sonst was kaufen, kann ich noch nicht als menacieren. Und dafür mengen ich mir leben und ein Reihe Prinzipien, internationales Recht, territoriale Integrität, Souveränität, und zu denen Stimmen werden wir auch weiter stehen. Und natürlich muss ich den Amerikanern sagen, wir akzeptieren nicht Drohungen. Es ist froh, dass der amerikanische Präsident gesagt hat, wir müssen nur keinen Tarif haben. Wenn man einen Tarif gemacht hat, dann hätte man Europa ein bisschen stark reagieren. Und ich fand noch gut, dass man als zu Bresel gesehen, weil contrairement zu Amerika, wo eine Person décidiert, an Europa sind es 27 Demokratien, das wäre normal, dass doch dann die 27 Staats- und Regierungschefen sich gesehen, für gemeinsam zu suchen, wie gehen wir mal so eine Situation haben. Das ist ein bisschen kompliziert, dauert vielleicht ein bisschen lang, aber das ist der Charme auch von der Demokratie und der Charme von diesen 27 Demokratien. Wir geeint sind wir mich stark, und das ist das, was wir im neuen Teil noch diskutieren. Meint ihr dann, dass der Begriff Remarque von Donald Trump bei einem Straftat attraktiv war, wenn es dann die von der EU oder wird es den Taktiker? Ich meine, dass der amerikanische Präsident ganz oft irgendetwas an den Raum setzt, für etwas zu erreichen und dann noch ein bisschen Europa zurückkommen. Das tun wir auch bei den Tarifen, die letztes Jahr gesehen, nicht sich ganz hohe Tarife genannt, durch die Männer höher genannt. Ich meine, dass das ein bisschen am Wesen von ihm, was ich auch vielleicht hier könnt, dass er für den als Immobilienhändler geschafft hat, er gesagt, wir wissen den Preis, da geht ein Strick mit dem Preis. Wir sind heute schon Staaten, und ich meine, das ist wichtig, dass man heute so tun, dass das geht. Und dann muss man auch weiter hier so, weil das was lo vielleicht nicht mehr auf der Aktualität das ganz sehr feiert sind, die ich am Do sind. Sicherheit an der Arktik als ein Interesse von uns alle gut, nicht nur an der Arktik, mehr auch du. Ich meine, die Probleme kann ich ernst lesen, wie ihr einfach seht. Und ich hätte gern das Land, was noch gestern zu Davos nach ein Jahr rappeliert hat. Ich meine, das ist gut, dass man Beziehungen mit Amerika haben, da kann ein Problem vielleicht lesen. Mir noch zu Davos, da waren eine ganz Reihe von Gesprächen, die stattfanden. Ich meine, dass die auch geholfen haben, für den amerikanischen Präsident klar zu machen, dass das dort nicht geht. Das weiß ich nicht. Ich will eigentlich nicht hoffen, dass die Situation sich nachher gestellt. Wir haben Maßnahmen an der Europäischen Union, die kann natürlich sehen, das sind die Anti-Corruption-Maßnahmen, die sie ja dafür gemacht haben. Aber wenn sie sie gebrauchen, ja, da kann sie gebrauchen. Ich fand nachher, wir Europäer, wir sind ein stolzer Kontinent. Wir Lützburger sind ein stolzes Land, aber wir lassen es nicht von anderen einfach überrennen. Ich meine, dass ihr gesagt, dass wir an der Geschichte immer gut waren als Europäer, wenn wir zusammenstehen, wenn wir auf Prinzipien gelebt haben. Das als am Zweiten Weltkrieg und Lützburg sich gewährt, es waren klein gegen die wir groß sind, haben sie mir Lützburg nicht verfallen. Wir haben mit gelitten quasi, wenn man gesehen, wie über Greenland geschwärzt wird, wie über Dänemark geschwärzt wird. Und das kann ich nicht akzeptieren. Das ist so ein Froh von Solidarität
auf der Seite von denen stehen, die attackiert. Und da stell dich mal vor, das wäre Lützeburg geschieht. Da wären wir auch froh, wenn denen an andere Eis gingen helfen. Das muss den Präsident Trump frohen. Ich meine schon, dass er verstanden hat, dass mit Europa nicht einfach so schwätzen kann. Ich will aber dabei noch sagen, dass ich weiterhin leben darum, dass wir gut Relationen mit Amerika, mit amerikanischen Volk brauchen. An einer Welt, die kompliziert ist, an einer NATO, wo Amerika der größten Partizipant ist, an einer Welt, wo auch wir ganz viele amerikanische Produkte kaufen, militärisch und ziviler. Technologie, all die großen Technologiebetriebe sind amerikanisch. Wir kriegen die nicht von Haut am Meer übersät. Mensch, es ist gut, dass man mit Amerika gute Relationen haben. Wir an einer guten Freundschaft kann ich noch so ein das akzeptieren wir nicht. Und das ist das, was geschieht. An den Oven, da werden ich mal, dass wir eine starke Unitätweise so wir als Europäer stehen so als Prinzipien, aber auch zu einem freundschaftlichen, starken Dialog mit Amerika. Wir haben Alkeers, wenn die Krise ging, gëtt darüber geschwert, das fand ich ganz normal, mit dass sie nicht, wie wir mit ganz Woche als nimmen im Grönland bekümmert hätten als Europäer, nur noch weiter über Gaza geschwert, auch zu Davos, nur weiter über die Ukraine geschwert. Mit die drei Konflikte beweisen, die übrigens allen drei an Europa oder direkt Bord von Europa geschehen, wie enger Dach durchgehenner Welt wir sind. Gerade in der durchgehenner Welt müssen wir Europäer als mehr oft nach Gesinn, mehr oft mal nicht schwätzen, aber mäßig mit einer Gegner stimmen. Und an den drei Konflikten brauchen wir Frieden. Wir brauchen Frieden an der Arktik, wir brauchen Frieden an der Ukraine, und wir brauchen Frieden am Gaza. Mit den drei Plätzen brauchen wir einen dauerhaften Frieden. Und Frieden, der basiert auf Prinzipien. Und das auf die Prinzipien just von dem Stärksten, die gewinnt. Details halt kriegen. Selbstverständlich sind als Ambassadeuren darüber informiert gehen am Kader von der NATO. Am Ziel ist, dass wir innerhalb von der NATO zusammen mit den Amerikanern gucken, wie in Sicherheit an der Arktik nach gemeinsam verbessern. Merci. Bisher nur. Президенте, pirmiausiai apie transatlantinius santykius. Šiandien mes kalbame ir Europos lyderiai garsiai sako, kad tokių, kokie buvo, nebėra ir kad jie keisis, kaip jūs matytumėte, kokie jie yra ir kaip jie keisis. Pirmiausia, ši dinamika kyla iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės ir aš manau, kad mums reikėtų nustoti sekti įvykiams iš paskos ir vien tik tai reaguoti. Ir jau kas visai nebepriimtina, apgailestauti ar kažkuo tai skųstis. Tokia laikysena jį niekuo Europai nepadės. Europa turi užimti savo poziciją, tą savo poziciją aiškiai artikuliuoti. Ir aš manau, kad geriausias būdas susigrąžinti Jungtinių Amerikos valstijų norą bendradarbiauti, pasitikėjimą, siūlyti pozityvę dienotvarkę. Kitaip tariant, net ir Arktikos arba Grenlandijos atžvilgių. Aš jau Davose sakiau tą patį, kad kodėl mes negalime pasiūlyti rūpintis šio regiono saugumu, rūpintis, kad šiame regione neįsiviešpatautų Rusijos ir Kinijos dominavimas, kodėl mes negalime daryti to kartu, kodėl mes turime eiti atskirai. Juk esame vienoje NATO ir tai turėtų būti mūsų bendra atsakomybė. Ir aš matau, kad pastarasis paskutinis susitikimas NATO generalinio sekretoriaus Marko Riutės ir prezidento Donaldo Trumpo kaip tik yra atsakas į šį momentą. Ir aš manau, kad prezidentui Donaldui Trumpui tokia žinia padarė gerą įspūdį. Matome tam tikrą de-eskalaciją, kuri šiuo metu yra pati geriausia žinia. Turime išvengti eskalacijos ir vietoj eskalacijos siūlyti variantus siekti de-eskalacijos.
Na, žiūrėkite, šiuo metu mes net nebekalbam apie tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos įves tarifus toms pasirinktoms valstybėms, nes paskutinių dienų įvykiai parodė, kad galima susitarti kitų būdų. Tai kodėl mes išsitraukėme patį sunkiausią ginklą, bazuką, ir pradedame gąsdinti juo savo partnerį. Šiuo atveju aš manau, kad tai yra neadekvatu, tai tikrai nepasitarnaus deeskalacijai, kurios šalininkas aš esu. Atsiprašau, eskalacijai, kurios nepasitarnaus deeskalacijai, kadangi iš tikrųjų turime išvengti eskalacijos bet kuriomis sąlygomis, ir manau, kad šiandien diskusijoje kaip tik ir kalbėsime apie tai, kaip bendradarbiauti, o ne kaip mėginti vienas kitam pakišti koją. Trumpo inicijuojama taikos valdyba, prezidentė, gal galėtumėte ir paaiškinti, kiek čia Lietuva, kokiu pavidalu kviečiama, nekviečiama ir apskritai pozicija. Žinom, kad Europoje skeptiškas požiūris į tai. Na, matote, pirmiausia, norint kalbėti apie įstojimą arba neįstojimą į tam tikras iniciatyvas, pirmiausia, reikia labai gerai išsiaiškinti, apie kokį mandatą kalbame. Pirminis mandato projektas buvo pasiūlytas, leido manyti, kad tai yra Gazos problemos sprendimas ir dėmesys Gazos ruože taikai. Tačiau ilgainiui tapo aišku, kad tai jau nebėra ir gal net ne tiek Gazos problemos sprendimo institucija, kiek nauja gimstanti tarptautinė institucija, kuri savyje turi, matau čia, tam tikrų ir jungtinių tautų bruožų. Tai klausimas prieš priimant tokius sprendimus prisijungti prie tokios naujai gimstančios organizacijos, pirmiausia reikia suprasti, koks bus jos santykis su kitomis tarptautinėmis institucijomis. Na ir be jokios abejonės kyla klausimų dėl to, ką ten pavyzdžiui veikia Baltarusija. Jeigu čia kalba apie taiką, apie deeskalaciją, ką bendro su taika turi valstybė, kuri padeda Rusijai, kuri beje irgi buvo pakviesta, kuri padeda Rusijai vykdyti jos karą prieš Ukrainą, kuri destabilizuoja padėtį regione, vykdydama hibridinės atakas pasirinktinai tai prieš Lietuvą, tai prieš Latviją, tai prieš Lenkiją šiuo metu. Tai iš tikrųjų būtų labai kontraproduktyvu sėdėti prie vieno stalo su Aleksandru Lukašenka ir rimtais veidais svarstyti taikos klausimus. Tai jūs nematote? Aš tikrai neatmetu tokios galimybės, nes manau, kad šiuo metu, kol neišsiaiškinome iki galo mandato, apie tai neturėtume šnekėti. Bet ir šiandien tikiuosi su NB8 valstybių vadovais galėsime pakalbėti apie tai, kokia yra jų nuomonė. Pradinė nuotaika tarp kai kurių ES valstybių buvo skeptiška, bet vėlgi situacijai rutuliojantis mes galime pamatyti ir tam tikrų momentų, kuriuos laikysime pozityviais. Šiuo metu aš tokio didelio optimizmo ir entuziazmo neturiu. Ir dar vienas klausimas, prezidentė, jūs vertinate Remigijaus Žemaitaičio apsistumdymus ir ar toks žmogus turėtų būti valdančioje valstybės delegacijoje? Aš manau, kad mes, nekalbėdami dabar apie jo konkrečius apsistundimus, turėtume kalbėti apie tai, kaip pono Žemaitaičio partijos ir frakcijos nariai balsuos už poligoną. Jeigu jie balsuos prieš, aš manau, kad Socialdemokratų partija kaip valdančiosios partijos ašis turėtų traktuoti tai kaip koalicijos pabaigą de facto. Nėra jokių abejonių, kad galima diskutuoti kokiais nors ekonominės politikos klausimais ir turėti skirtingą nuomonę. Tačiau, kuomet atsiranda priešinga nuomonė absoliučiai kertiniams, gyvybiniais Lietuvos saugumui klausimais, na, čia jau tikrai net ir turint labai lankščias kojas darant špagatą, čia jau špagatas yra tiesiog per didelis ir valdančiosios koalicijos partijos tiesiog nebeturėtų tokių špagatų daryti ir vieną kartą aiškiai pasakyti, su kuo joms pakeliui, o su kuo ne. Bet jeigu balsuos už poligoną, tai tuomet tas stumdymas nieko tokio. Tegul tai įvertina tos institucijos, kurios turi atsakyti už viešąją tvarką. Seimo narys nėra laisvas nuo atsakomybės ir privalo prisimti atsakomybę lygiai taip pat kaip ir kiekvienos Lietuvos Respublikos pilietis. Na ir dar kartą kartoju, kad šiandien išgyvename tokią situaciją, kuomet vieningumas būtent tais kertiniais
užsienio politikos saugumo klausimais, jis turi būti neginčytas. Taip gali būti opozicijoje kažkokios politinės jėgos, kurios gali turėti savo atskirąją nuomonę. Dėl valdančioji koalicija, jeigu bus susiskaidžiusi šitais klausimais ir jai reikės ieškoti tam, kad kompensuotų vieno iš koalicijos partnerių netneštus balsus, kompensuotų kažkokiais užkulisiniais susitarimais su kitomis partijomis, tai nenormali situacija ir aš tikrai tokios situacijos neįsivaizduoju. Ačiū. Pa cijela ideja, dakle, da tu jednu novu inicijativu, koja u biti jedan novi međunarodni ugovor, stvaranje jedne nove međunarodne organizacije, da je svi detaljno proučimo, to radi i Hrvatska, ja sam to odmah rekao još utorak popodne u Davosu i zahvalni smo na pozivu za sudjelovanje u Odboru za mir. Međutim, u hrvatskom pravnom poretku mi nismo u poziciji da potpisujemo ugovor koji stigne prekjučer, da ga se sutra potpiše. To jednostavno, kao što mi nismo mogli, nije mogla ni većina drugih članica Europske unije i razmotrit ćemo ga detaljno, razgovarati. Danas ćemo vidjeti kakvi su stavovi naših kolega. Mi jesmo za to da se na području Gaze stvore preduvjeti za mir, za stabilnost, za obnovu, za jedan siguran život ljudi i naravno da takve inicijative načelno gledamo sa naklonošću, ali moramo vidjeti sve nijanse i pravne implikacije takvih događaja, jer je ovaj dokument ovakav kakav je ponešto malo širi od onog očekivanog što bi slijedilo iz rezolucija Vijeća sigurnosti na kojima se on i temelji. Prime Minister, about the situation in the Peace Council, Prime Minister, do you agree?
do ponto de vista político, do ponto de vista económico, do ponto de vista da nossa segurança coletiva. Creio que é a altura de reafirmarmos a unidade e a firmeza da Europa na defesa dos princípios da soberania, da integralidade territorial dos seus Estados, de privilegiando a nossa relação transatlântica com os Estados Unidos da América, sermos intransigentes nesse domínio e, desse ponto de vista, espero ver reafirmada à volta da mesa precisamente uma posição conjunta que possa ser um sinal expressivo para todo o contexto internacional de unidade, de firmeza, de colaboração também, mas de promoção de um caminho que é um caminho de afirmação da autonomia estratégica da Europa. Esta iniciativa de paz do Presidente Trump faz sentido? Portugal entra, não entra? Nós vamos sustentar uma posição que seja de unidade também nesse domínio. Creemos que é importante que fique muito assente que qualquer visão de alternativa às Nações Unidas não terá o nosso acolhimento. Não há alternativa às Nações Unidas, é nas Nações Unidas que o contexto multilateral se expressa e a concertação das nações se deve evidenciar. A ideia de poder haver um Conselho de Paz para acompanhar e monitorizar o processo de paz na faixa de Gaza pode eventualmente ter algum desenvolvimento e alguma participação. Tudo aquilo que possa extravasar esse objetivo, dando-lhe uma natureza genérica de intervenção, de alguma maneira concorrencial com o espírito e funcionamento das Nações Unidas, parece-nos completamente desajustado, mas é isso que também poderá resultar, e eu não quero dizer mais do que isto nesta fase por isso mesmo, porque para quem procura uma solução de unidade, de solidariedade, uma posição conjunta, também é preciso naturalmente ouvir os outros parceiros e é isso que Portugal fará. Qual é a grande lição que tira a União Europeia desta crise com os Estados Unidos e da futura relação com os Estados Unidos depois disto? Pode-se manter tudo na mesma? Eu creio que não há ninguém que possa, neste momento, antecipar com grandes certezas o que será o futuro. Vivemos tempos de imprevisibilidade e temos de estar conscientes disso e, de alguma maneira, ajustar os nossos procedimentos e as nossas ações a esse contexto. Não vale a pena estarmos a lamentarmos, temos que nos ajustar, temos que nos relacionar com os nossos parceiros, mesmo com os norte-americanos, dentro dessa base. E há uma lição que se pode tirar, é que quando a Europa está firme e unida, os seus pontos de vista podem ser salvaguardados. Quando a Europa se divide em posições muito individualizadas e pouco concertadas, naturalmente fica mais frágil e os seus interesses mais difíceis de garantir. Esta é uma reunião de emergência, nós estamos em eleições presidenciais. Deixe-me perguntar primeiro se fez alguma diligência com os dois candidatos ou com o Presidente da República antes desta reunião e segundo, Marcos Mendes vai apoiar António José Seguro, se o PSD não fica num silêncio demasiado ruidoso, ficando sozinho a não apoiar. Nós temos um Presidente da República que está no exercício pleno da sua função e naturalmente que toda a cooperação institucional continua a ser feita entre o Governo e o Sr. Presidente da República, entre o Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República. Posso confirmar que já falei algumas vezes hoje com o Sr. Presidente da República sobre este e outros temas da nossa agenda interna e externa. Quanto ao decorrer da campanha presidencial, não tenho mais nada a acrescentar àquilo que já tenho dito e que já afirmei. Não tenho mais nada a acrescentar. Bom trabalho e até breve.